Good morning, students. At the last class, we discussed about the importance of zamindari system. The British East India Company officials thought that the permanent settlement system, okay, we already studied about that, it would encourage the zamindars to improve the agricultural yield and also to encourage or the growth of the economy of the British East India Company. But it was not happen because the first point is the Zamindars of Bengal did not take any interest in the improvement of the agricultural yield. This is the first reason. അവർക്ക് ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ നന്നായിട്ട് പോകുന്നതിലോ ഒന്നും അവർക്ക് അത്ര വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Because they were lived in towns or cities and enjoyed a luxurious lifestyle. ഓക്കെ, അവർക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസിൽ അവർ നന്നായിട്ട് അവർ സിറ്റികളിൽ ടൗണുകളിലൊക്കെ താമസിച്ച് അവർ നന്നായിട്ട് അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് മാത്രം അവർ ജീവിച്ചു. Okay, and also they charged high rent for the tenant farmers. A tenant means a person who occupies land or property rented from a landlord. Okay, ഒരു ലാൻഡ് ലോഡിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം റെന്റിന് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക, ടെനന്റ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഫാമേഴ്സിന് അവര് ഈ സെമീന്ദാസ് ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ അവര് എന്ത് ചെയ്തു, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻ ദ ടെനൻസ് ടു ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ yield in the absence of the സെമീന്ദാസ്. ബിക്കോസ് സെമീന്ദാസിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടെനൻസും ഒത്തിരിയേറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഫോൾട്ട്. Okay, the tenants had to pay the rent to the Zamindars in the form of produce obtained from the land. Okay, മീൻസ് അവര് പ്രൊഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അവര് റവന്യൂ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തത്, നോട്ട് ഇൻ ക്യാഷ്. After paying the Zamindar share or the tax, the tenants received a very less amount of money. So therefore they did not want to put the extra efforts. അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു വലിയ എഫേർട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അവർ മനസ്സ് കാണിച്ചില്ല. ബിക്കോസ് they had a very less money or a very little amount of money. So they were not bothered about the land condition and the growth of the plants or the agriculture. Okay, after some times the poor tenants or farmers had to take loans or amount of money to പേ ദ റെന്റ് ടു സെമീന്ദാസ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പേർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ക്യാഷ് റെന്റ് എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെൻഡൻസി എന്ത് ചെയ്തു, ദേ വർ ടേക്ക് ലോൺ ഫോർ പേയിങ് ദ ടാക്സ് ടു ദ സെമീന്ദാസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ലോൺ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ ടെനൻസിന്റെ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലാൻഡ് ഏരിയ തിരിച്ചു കണ്ടുകിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ലോൺ കൊടുത്തയാൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു. സോ ലാൻഡ്ലെസ് പ്രസൻസിന്റെ അളവ് എണ്ണം ഒത്തിരിയേറെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എടുത്ത ലോണ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു, അവർക്ക് നഷ്ടമായി. Finally, the British East India Company officials realized that the permanent settlement system was not beneficial for the company, the British East India Company. It's only beneficial for the Zamindars. Okay, these are the main ways of the or the main steps of the permanent settlement system which helps to the Zamindars. Okay, the first one, the prices of the agricultural products increased, which resulted the high income of Zamindars. So ഈ സാധനങ്ങളുടെ ഗുഡ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ദ Zamindars. Okay, the second one, some rich Zamindars could bring more land under cultivation. So the Zamindars could collect more money than before. Okay, and rent. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഓക്കെ, സെമീന്ദാസിന് ഇത്രയും ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് കിട്ടുമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ അതിന്റെ ഷെയർ കമ്പനിയിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ മോർ തിങ്,
ഈ സെമീന്ദാസ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഷെയർ, പെസൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ മേടിച്ചിരുന്ന ഷെയർ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ബട്ട് അതിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ അവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയും വന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പല റീസൺസ് മൂലം ദിസ് പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റം which helps only the Semindas. Okay, the company introduced another system for the growth of the economy, because the land revenue, the permanent settlement system was also failed. The Mahalwari system. Okay, in 1822, the Hall Mackenzie, an Englishman, he introduced a new system, and he was the secretary of the board of commissioners, a supervisory board appointed by the British government to look after the activities of the East India Company in India. Okay, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഹോൾട്ട്. ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ന്യൂ സിസ്റ്റം, മഹൽവാരി സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റം. Okay, mahal means a group of villages. Okay, in this system, the collector, who were the village headman, would go to every village to inspect the measure the field. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വില്ലേജ് കളക്ടറുടെ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഹെഡ്മാന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി കൃത്യമായിട്ട് അവിടെയുള്ള ഫീൽഡ് മെഷർ ചെയ്യുകയും അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി. Okay, this collector go to village and calculate the total revenue of that particular area and collected the revenue from the person indirectly. ഇതൊരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ എമൗണ്ട് ആയിരുന്നില്ല. ഒരു പീരിയോഡിക് ടൈമിൽ ഇത് വീണ്ടും കളക്ടർ ചെക്ക് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, തിരിച്ച് വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ എമൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് ഒരു പെസന്റ് അടയ്ക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമർ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ, ഇൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ടെറിട്ടറീസ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഇന്ത്യ there was a similar move away from the idea of permanent settlement. At the last slide we discussed about the permanent settlement. It was extended to regions all over the South India by Thomas Munro. He was the governor of Madras. So this system also known as the Munro system. Okay, the British officials realized that there was no Semindas in the South India, not like North India. The cultivation of land was done by the cultivars. So it became the direct settlement was made between the East India Company and the cultivars or the farmers. Okay, Munro gives some flexibility to the cultivators. The first point, before fixing the land revenue, the field of every cultivator was to be surveyed very carefully. Okay, വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഓരോ ഫീൽഡും സർവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. The second thing is the revenue was also fixed on the basis of the quality of the soil and the nature of the crops the soil could produce. Okay, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. And he wanted officials to estimate the revenue on the basis of the potential of the soil and not on the basis of the actual produce of the next 30 years. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം എല്ലാം ഒരു 30 ഇയേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇതിന്റെ റവന്യൂ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡ്യൂസിന്റെ ബേസിലായിരുന്നില്ല, സോയിലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ റവന്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, he fixed the revenue for period of 30 years. Okay, every 30 years means ഒരു 30 ഇയേഴ്സിലേക്ക് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഈ റവന്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് 30 ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് റിവൈസ്ഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പീരീഡ്. അടുത്തൊരു ടൈം പീരീഡിലേക്കുള്ള റവന്യൂ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. Okay, under this system, the position of the cultivators became more secure than before this system, because there were no mediators between them and the British.
മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനും ഈ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സിനും ഇടയിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൂടുതൽ സെക്യൂറായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയേറ്ററിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ ഇല്ലാതെ വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. ഡയറക്ട്ലി അവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ് മാത്രമായിട്ട് മാറി. However, the revenue charged from the cultivators was so high, so they were forced to depend the money lenders. Okay, the another problem in this system, it was so rigid, so the cultivators had to pay the same amount of revenue even if their actual income was less than the assessment amount. ഈ ഗവൺമെന്റ് അസസ് ചെയ്ത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ എമൗണ്ടിലും കുറവാണ് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എങ്കിൽ പോലും ആ പെർമനന്റ് റേറ്റ് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലേക്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. സോ they were facing a financial crisis. Okay, these are the main problems were faced by the peasants. So agriculture became unprofitable or uncomfortable to the peasants, especially in Bengal, and they started migrating to the bigger towns and cities to look for another means of earnings or jobs. In the absence of agricultural reforms, the agricultural yield declined and destroyed. Okay, anyway, especially in Bengal, one of the richest region of India became the poor region in India. Okay, students, in this class we discussed about the different systems were established by the British government for collect the revenue from the Indian landlords, okay, or the Indian persons in local villages. On the next class we will discuss about the commercialization of agriculture and crops of Europe. Thank you for watching this class. Thank you.